In Capital News tonight, President Dr. Samia Suluhu Hassan has led Tanzanians to commemorate Heroes Day. African countries have been urged to invest in human capital development. And in sports, Tanzania's sailor Hamis Mubidin takes third place in an international competition. Oh, bloody hell. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has led Tanzanians to commemorate Heroes Day that was held nationally in Dodoma region, with a call for them to be united and patriotic in defending national interests. Wa kuwaenzi mashujaa wetu kwa kudumisha amani, umoja, mshikamano na utulivu wa nchi yetu, na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kamwe tusikubali mtu yoyote au kikundi cha watu kutugawa kwa kisingizio chochote kile. Tanzania ni moja na kamwe haitagawanyika. Kulinda hazina na historia ya nchi hii, na hasa upande wa kumbukumbu ya mashujaa wa taifa hili. Mheshimiwa Rais, hongera na tunakushukuru sana. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa kufanya hivyo umeweza kudhihirisha kwamba dhamira yako ya dhati ya kulinda tunu za taifa letu na kuendeleza amani. In Dar es Salaam, the Regional Commissioner Albert Chalamila led citizens in marking Heroes Day at Mnazi Mmoja grounds, where he laid traditional weapons at the Heroes Monument. Ama kuzungumzia mashujaa, tuna kila sababu ya kuwaenzi, kuwashukuru na kuwaombea zaidi, na pengine somo lao la ukakamavu na uzalendo mkubwa kwa mataifa yao liwe ndilo somo endelevu na angavu kwa vizazi vya sasa. Shani yake hii hapa, na kwa kushiriki baba yangu akitokea Zanzibar, amezikwa Mgambo, nami kwa heshima yake nimepewa nishani hii hapa. Na mimi mwenyewe ni mshiriki wa vita vya Msumbiji, Uganda na Goma. In Kilimanjaro, the government has commemorated Heroes Day with special prayers for war heroes at an occasion held at the Heroes Monument in Moshi District. Kwa hiyo nataka niwape salamu kwamba sisi tunataka amani na utulivu kwenye nchi yetu. Kwenye mkoa wa Kilimanjaro, niombe sana, tunaitaka amani, tunaenzi mashujaa wetu walioshiriki kupambana na maadui waliotaka kutushambulia na waliotaka kutunyang'anya haki ya nchi. Walipigana vita Kagera, walipokelewa kambi ya Kaboya mkoani Kagera wakitokea Uganda baada ya kumalizika kwa vita ya Kagera. Hapo ndipo siku ya mashujaa ilianza kuadhimishwa rasmi tarehe 25 Julai kila mwaka. Na tunaendelea kushuhudia amani kubwa na usalama katika nchi yetu. Na haya yote ni kutokana na kazi kubwa ambayo inaendelea kufanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, na ni imani yangu kwamba utulivu tulionao utaendelea kuwepo hasa katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Small traders from Sofini Market in Mitunduruni Ward, Singida Municipal today held a protest that after their stalls were demolished in the early hours of morning by the Municipal Council, with some claiming to have had various goods destroyed during the operation.
Nimeathirika vingi, wamebeba mali zangu zote. Hata ukienda kuangalia kibanda changu pale nje, familia inanitegemea, mimi ni mama mjane. Nina mikopo ya Samia, sijui nitarejesha na nini. Kwa sababu kama ni agizo la rais, wangeanzia kule mifereji yote baki wazi, wote walioko barabarani. Anayeuza hapa ni Mganda na yule ni Mtanzania halali. Tulibandika matangazo, tulifanya mazungumzo na viongozi wa wafanyabiashara, tukawapa taarifa, kwa taarifa wanazo. Kwa wote wafanyabiashara wote ambao wako kwenye masoko yasiyo rasmi wanatakiwa kwenda kwenye masoko rasmi. Tumeanza na walioko Msufini. Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, while opening a Human Capital Development African Ministerial meeting in Dar es Salaam, has called on African countries to increase financial investment in sectors that have impact on human capital development, such as education, health, inclusive development, and social security. Therefore, this summit comes at an opportune time to Africa to prioritize human capital development agenda in order to safeguard the milestones covered in human capital development over the last decade from being lost. And my appeal to all of us and our development partners is to mobilize resources for increased investment in learning, health, nutrition, inclusive development, and social protection. In the field of healthcare, we have taken significant intervention to ensure that our citizens have access to quality health services through extensive infrastructure development, particularly in underserved rural areas, and we have expanded health facilities, bringing essential medical care closer to our people. The government has removed all 4 objections it had lodged at the High Court in Mbeya in the case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement so as to allow hearing of the primary case. More on the report. The advocate of the plaintiffs, Mpale Mpoki, said that after consulting with his clients, they agreed to have the objections removed without compensation. The 5 arguments to be presented in court include that the tabling in Parliament and approving of the investment agreement between Tanzania and Dubai that violated the law. However, both sides have failed to agree on whether the 2 parties of the agreement, Tanzania and Dubai, have the legal powers to enter such an agreement. The hearing of the case will continue on July 26th this year. The construction on a segment of Mailiki Road in Upanga area, Dar es Salaam, that leads to Muhimbili National Hospital has started a day after Prime Minister Kassim Majaliwa gave instruction to have the road completed within 7 days. Citizens have commended this development. Waziri Mkuu kupita hapa kwenda Muhimbili, watendaji walikuwa wanaangalia tu. Lakini tunashukuru waziri mkuu amepita toka jana usiku, kazi imefanyika masaa 24. Sasa mimi najiuliza wahusika wanafanya kazi gani mpaka viongozi wakuu kabisa, yaani kiongozi mkuu apite kwenye barabara ya mita 6. Inasikitisha kwa kweli. Wa Tanzania inabidi tubadilikeni, tufanyeni kazi. Ndio kero yetu ilikuwa kubwa sana ya hii barabara. Kwa hiyo tunafurahi wa Tanzania wametekeleza na kitu kinafanyika, watu wote tunafurahi. Kazi ya marejesho hapa tukishirikiana na wenzetu wa miundombinu mengine kwa maana ya DAWASA lakini TTCL na watu wa TANESCO ambao walikuwa wana miundombinu hao eneo hili hapa. Na kama ambavyo unavyoona spidi tunaoenda nao ni kubwa. Tunaamini ndani ya siku 5, sio zile 7 alizokuwa amezitoa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa tumekamilisha utekelezaji eneo hili hapa. Tanzania Meteorological Agency TMA has continued to warn residents of Dar es Salaam, Tanga, Lindi and Mtwara regions as well as in Zanzibar to be prepared for heavy windstorms that are expected to last until July 27th this year. Katika kipindi hiki zaidi cha msimu wa kipupwe ambao unaanza mwezi Juni mpaka mwezi Agosti ni kipindi cha upepo mkali.
Sasa katika kipindi hiki ni vyema kwa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari zinazotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, kwa sababu unapokuwa na upepo mkali zaidi kwa watumiaji wa bahari, zaidi wale wanaotumia vyombo vidogo vya usafiri wanaweza wakaathirika, kwani upepo huo una tabia ya kuambatana na mawimbi makali. Unapokuwa na mawimbi makali yanaweza kusababisha kuwa na athari kubwa kwa watumiaji wa bahari. Kutokana na mamlaka husika, binafsi wa tunapenda kuchukua tahadhari kutokana na hali ya hewa kwa sasa sio nzuri, upepo ni mkali. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu, tahadhari muhimu. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Glad to have you back. And now international news. In Kenya, opposition leader Raila Odinga has said that a recent attempt to get a truce in the political crisis in Kenya between the government and opposition by various international leaders, including President Dr. Samia Suluhu Hassan of Tanzania, following an invitation by President William Ruto, did not succeed. Speaking at a press conference, Raila Odinga said that they were ready for talks with the government. But you need to also know that there have been also attempts from outside. I can now say it here, that the president from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate. And she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Other people have tried. Right now I know the other people are also trying, but he's the one who's resisting. So he basically knows what he wants. Russia has rejected a call by the UN Secretary General Antonio Guterres for Moscow to rejoin the Black Sea grain deal until an agreement on Russia's interests was honored. However, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Russia will discuss the issue of grain supplies at the Russia-Africa Summit later this week. And moving on, the Independent Electoral Commission in the Democratic Republic of Congo has announced that it will give new voter ID cards to people who have lost theirs, I beg your pardon, with the opposition continuing to oppose ongoing election preparation activities. Hivi vitambulisho vipya nawaza kwa sie watu tunakuwa na vitambulisho wengine vinapotea, wengine makadi hazionekani, viandiko havionekani, mpaka na picha haionekani, tunatembea na kitu hatujui ni nini, kwani kuna vitu vingi havionekane, na waza ni ya muhimu sana. The Chinese government has removed King Gan from the post of foreign minister and replaced him with his predecessor Wang Yi. The announcement comes a month after King Gan's last public appearance. His removal was approved at a meeting of the Standing Committee of China's National People's Congress. And that, ladies and gentlemen, concludes our international stories for tonight. We'll take another short break and return for business news. Welcome back, and now business news. The Minister of Industry and Trade, Dr. Ashatu Kijaji, has announced that the government will not tolerate traders who are hiking prices of various products to the detriment of consumers. Na hasa kwa ubora unaohitajika sokoni na kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ili kukabiliana na kupanda kwa bei za bidhaa mbalimbali ndani ya taifa letu. Serikali yetu hatutovumilia kuona mzalishaji, msambazaji au muuzaji wa bidhaa yoyote ile nchini akiongeza bei kiholela. Kwa yeyote atakayecheza nasi zaidi ya hapo tutashughulika naye.
More than 67 billion shillings has been paid to sesame farmers by the Ruangwa, Nachingwea and Liwale Cooperative Union, Runali in Lindi region after selling their harvest in 5 auctions. Tunaendelea vizuri, bado hatujakupata, hakuna changamoto zilizozidi. Mambo yote yanaenda vizuri, wanunuzi tunashukuru wanalipa kwa wakati. Wenzetu wa vyama vya msingi wanaleta taarifa kwa wakati, na hii inasaidia hata sisi kama chama kikuu kukamilisha malipo kwa wakati. Kutokana na mabadiliko hayo ya hali ya hewa na uwezekano wa kuwa na mvua, na tunajua mvua ufuta hauhitaji mvua tena kwa kuwa umeshakauka. Kwa hiyo niendelee wapeleke ufuta wao kwenye magara. Kwa ujumla mwaka huu namshukuru Mungu kwa mavuno na mabei pia inachangia, wote imetusaidia. Mobile phone operator Airtel, in partnership with CRDB Bank, have launched a new service that aims to facilitate customers who use Airtel Money or have CRDB accounts pay school fees. CRDB can now take advantage of this payment method. Ili kulipia ada ya shule, mteja wa Airtel anatakiwa kupiga *150 *60 alama ya reli, kisha anachagua 5 lipa bili, kisha 7 lipa ada, ikifuatia na benki ya CRDB. Sisi Airtel tukishirikiana na watu wa huduma wenzetu CRDB Bank kuhakikisha kwamba Watanzania wote ambao tunawahudumia, wateja wote wa Airtel zaidi ya milioni 16 nchini Tanzania, sasa hivi wanaweza kuhudumiwa kwa kutumia platform za CRDB. Napolipa tu, mifumo ya shuleni na yenyewe inakuwa updated, na yule mhasibu ama anayehusika na mambo ya fedha ya shule anakuwa amepata taarifa kwamba mwanafunzi fulani kwa kumtaja jina ameshalipia kiasi fulani. And that sums up the business news for tonight. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Tanzania's Hamis Mobidin finished third in the 2 days international sailing competition that took place in Kenya last week. Katika vijana wetu wale wanne walioenda kule, mmoja alishika namba 25 kwenye watu 35. Lakini mwingine Saidi Mkoba naye pia alishika namba 8 katika watu 35. Lakini kuna kijana wetu mwingine Musa alishika namba 4. Na mwingine Hamisi naye pia alishika namba 3. Kwa maana hiyo kuna matokeo mazuri sababu kuna vijana wetu hao watatu wote walikuwa kwenye top 10. Hamisi yeye kama nafasi ya 3 alipata kikombe cha nafasi ya 3. Simba Sports Club management will launch the Simba Day celebrations on July 29th at Buza Kanisani in Dar es Salaam with a friendly game against Power Dynamos of Zambia at the Benjamin Mkapa Stadium. Simba inatoa uzito mkubwa sana kwenye wiki ya Simba, kwani ni wiki ambayo klabu hii huwa inarudi kwa ajili ya jamii na kujiandaa na msimu mpya wa ligi. Maana yake ni nini? Ni kwamba wiki hii ni wiki ya utambulisho wa wachezaji wetu, ni wiki ya mashabiki wa Simba kutoka kifua mbele na kufurahia timu yao bora kabisa. Lakini hatutegemei kuwakamua watu kwenye tamasha lao ili tupate fedha. Tunatafuta fedha katika maeneo mengine, lakini furaha ya wanasimba lazima tuizingatie zaidi. Kwa hiyo tumeweka vingilio ambavyo wanasimba watavifurahia na Benjamin Mkapa itajaa. All right. The second round of the National Volleyball League is underway with the experienced teams determined to maintain their status. Siwezi kusema kwamba lazima niwe champion kwa sababu kila mtu anashindana, ila kila mtu anataka kushinda, na mimi naweza kwamba lazima kwamba nitetee kombe langu kulingana na hadhi ya timu nilokuwa nayo na wachezaji nilokuwa nao, japo kwamba ushindani ni mkubwa sana. Yes, nitatetea kombe langu na nitalichukua tena. Waliko ni makubwa kwa sababu kama unavyojua League 1 timu zilikuja ziko kusomana, lakini pia League 1 walikuwa bado wana matumaini kwamba League 2 wanaweza
kupambana ili qualify. Sasa hii ni leg la salama. Kuna timu mbili kwa wanaume kila kundi zinatoka na timu moja kwa wanawake kila kundi inatoka. Kwa hiyo tunatafuta namna ya kwenda hatua ya pili. Shindano ni mkubwa. Shindano ni mkubwa sana. Kama JKT, timu ya kike JKT. Ukicheza nao unatakiwa ujipange, yani ushindano ni mkubwa. Kwa timu za kike, magereza, timu zote yani ni ngumu. And that, ladies and gentlemen, that is our sport item that concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and goodbye. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook.